So if you have the basic knowledge. Good morning, class. How are you today? Morning, Morning, ma'am. ma'am. Morning. Okay. Hi. Is everything? How are you today? Fine. I'm Fine. fine. Alhamdulillah. I hope you are healthy and ready to join our lesson today. Are you ready? Thank Ready, you. ma'am. Ready. Okay, good. Okay. Finish, ma'am. Before starting our lesson today, let's pray together. Please pray. Okay, finish. Okay. Sebelumnya kalian pernah kan belajar tentang prosedur teks? Nah ya, kelas 11 itu kalau nggak salah. Nah, manual is a part of procedure text. Jadi manual itu adalah bagian dari prosedur teks. Itu adalah salah satu jenis prosedur teks. Mungkin yang kalian pelajari selama ini adalah prosedur teks tentang apa itu? Resep-resep masakan ya, atau recipe. Nah, untuk yang di kelas 12 ini, we are learning about manual. Jadi prosedur teksnya beda, bentuknya bukan resep, tapi bentuknya manual atau petunjuk penggunaan. Oke. Mungkin ada yang belum punya gambaran tentang manual ya. If you buy a new phone or if you buy a new stuff or electronic, you will get a document or guidebook like this. If you buy, misalnya contohnya ini adalah drill ya, atau bor kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, orang kalau beli kadang kan nggak tahu gimana cara menggunakannya. Nah, you have to read the manual first. Kamu harus baca petunjuk penggunaannya dulu, entah itu tentang keselamatannya atau tentang perawatannya, pengoperasiannya. Itu biasanya ada di dalam kotak beserta produknya tadi. Jadi kadang beda produk, beda petunjuk ya kan. Nah, kalau kalian beli HP juga gitu, kalian akan dapat buku seperti ini. Contohnya ini punya Vivo. Nah, di sini lengkap sekali petunjuk penggunaan, perawatan, terus larangan-larangan atau hal-hal yang dari something that you have to avoid, something that you have to do about your phone. Nah, kalian amati videonya, let you observe the video. Kelihatannya lucu nggak video itu? Kok gitu ya cara makainya ya? Well, I want to ask you, what do you think about the video? Why did they do that? Tri, what do you think about that video I share just now? Because they can operate the They can excavator. operate the excavator. The Ya, mereka nggak bisa mengoperasikannya ya. Oke. What about any other opinion, Anissa? They Yes. don't know. They don't know how to ask. Oh, they don't know how to use excavator. Yeah. They should read the manual first. If they don't know how to operate it, they should read the instruction or read the manual so they can operate it. So they will finish their duty easily, I think ya. Kalian udah baca yang tadi ya. Nah, Bu Fenty kan udah share. I have share you a video on is that WhatsApp group about how to insert SIM card, yeah, about how to insert SIM card. And now I have the written version. Bu Fenty punya, kalau yang di video yang insert SIM card yang Bu Fenty share di WhatsApp itu kan bentuknya spoken ya, spoken dalam bentuk video. Bu Fenty punya bentuk yang written, jadi punya yang teksnya. Bu Fenty share tentang SIM card. Nah, yang harus kalian lakukan dari mengamati teks manual adalah yang pertama, identify the social function, kemudian identify the generic structure, and then the language feature. Ciri khas kebahasaannya itu apa? Pakai simple past tense, present continuous tense, atau mungkin pakai kata kerja yang bagaimana, itu yang kalian harus amati. Kelihatan, Bu. Ya, coba dibaca. Follow these steps for a quick start with the D800. 1. Attach the camera strap. Attach the strap
Truly to the camera illustrate 2. Cheers. Start 19 and insert the battery. 3. Attach and lens. 4. Insert a memory card. Insert a memory card. Jadi di situ ada 4 step ya, ada 4 langkah-langkah. Bisa nggak misalnya langkah pertama itu diurutkan di langkah kedua, dibolak-balik itu bisa nggak? Boleh nggak? No, ma'am. Nggak boleh ya. Jadi harus sesuai instruksi, sesuai langkah-langkahnya di situ. Nah itulah yang harus kamu perhatikan dari text manual, bahwa yang namanya step itu harus sequence, harus sesuai urutan, tidak boleh dibolak-balik. I want you to collect the data about manual, ya. Carilah referensi tentang manual, entah mungkin tentang social function tadi lah ya, kemudian generic structure and language feature dari sumber-sumber lain. Read the material about manual from textbook and others. Source that you can access independently, including generic structure, language feature, social function, as well as example of written text. Nanti di akhir sesi kamu buat mind map atau peta konsep supaya nanti tahu how deep your understanding, how your comprehension about manual. You can share your work on WhatsApp group later. 10 minutes just pass. Then let us check. I want to ask you some question. What is the social function of manual? Who can answer? What is the social function of manual? To tell how operate something. To tell how to operate something. Bagaimana cara untuk mengoperasikan sesuatu. Oke, great Wanda. Give applause to Wanda. Kasih tepuk tangan dong. Biar seru. And then what is the generic structure of manual? What is the generic structure? Who can answer? Reni? Reni, where are you? Yeah, ma'am. What is the generic structure of manual? Title, goals, title and steps. Title and step. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa generic structure atau struktur dari text manual terdiri dari title and step. Title itu termasuk goal ya, atau tujuan. Well, okay, good. Give applause to Reni. Mana? Pak sepi. Next. Next, the last question. What is the language feature of manual? What is the language Using feature? simple present tense, Simple impressive present sentence. tense, ya. Impressive sentence. Sentence, ya. Oh, sentence. Sentence, ya. Itu aja, Cahyo. Ada lagi? Ada yang bisa menambahkan? Using temporal Using imperative Sentence, temporal, conjunction, and verb. action verb, ya. Action verb. Using action verb. Nah, kita sudah punya tadi ya informasi, jadi bahwa manual text tadi mempunyai social function-nya sebagai apa itu? How to tell the readers how to operate something, ya. Untuk minggu depan, ya. So if you have the basic knowledge, it will be easy for you to compose it. Jadi nanti biar mudah. Oh, kalau mau bikin tuh harus ada ini, harus dimulai dari apa dulu, kalimatnya harus bagaimana, verbnya harus bagaimana. Sudah tahu untuk minggu depan ya. Sudah jelas? Is there any question? Already clear all? Okay. Thank you for joining this lesson. Stay healthy, keep clean, yeah. Study at home. Don't go anywhere for a while. And then hopefully we can meet at school and have a class like usual. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum. Apa ya?